வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு வீடியோ மட்டும் வீடியோ காணுமா அதை டச் பண்ணும்போது அதுவும் வேறு எனக்கு இருக்குது ஷேர் எப்படி பண்ணிக்கலாம் கீழே இப்போ அந்த குரூப்பில் போட்டு விட்டுருங்க. இப்போ அந்த இது போட்டு பேப்பராக போகல இங்கே வந்து அப்படியே மேக்ஸ் போயிட்டு அந்த இது போயிடும் நேராகவே இந்த ஓகே ஸ்டாப் கேன்சல் சாரி ஸ்டாப் பார்க்குறேன் இதில் மினிமைஸ் பண்ணுங்க ஸ்டாப் தான் யாரா பிடிங்கிடாமா செல்லப்பட்டி யாரா பிடிங்கிடாமா செல்லப்பட்டி யாரா பிடிங்க கேமரா ஆன் பண்ணி நீ தான் பிடிக்கணும். முன்னாடி வந்து ஆந்திர போலீஸ் இதெல்லாம் எவ்வளோ வேணும் A very good morning to everyone present here. It gives us immense pleasure to welcome you all to this distinguished one-day lecture program on Yoga Philosophy and Practice, sponsored by Indian Council of Philosophical Research (ICPR) and organized by Annamalai University in continuation with International Day of Yoga IDY Celebration 2025. We are honored to have with us esteemed guests, respected faculties and enthusiastic students gathered here to engage in knowledge and discussion. Today's session promises to be enlightening and thought-provoking, and we look forward to gaining valuable insights from our distinguished speakers. Thank you all for being here. Let's begin this enriching day. Invocation. Let's welcome the MSc Yoga students, BEd students for Tamil song. Tamil Thai Velku by BEd students and MSc Yoga students. திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிட
Now, I'll welcome PhD yoga students from AUCYS to deliver To begin this auspicious occasion, we shall now proceed with the traditional lamp lighting ceremony, a symbol of knowledge, wisdom, and the dispelling of darkness. As we light the lamp today, may it illuminate our minds and inspire the pursuit of learning and truth. I now invite our esteemed dignitaries on stage to light the ceremonial lamp and mark the formal beginning of this one-day lecture program. வீடு போப்பா. Again, College Development Council, again, College Development Council, Professor, our chief guest, Dr. V. Govinath, most respected former director, Center for Yoga Studies, former Professor and Head, Department of Psychology, Dr. Suresh Sir, most respected Associate Professor and Head, Department of Philosophy, who was the backbone, the man who behind this scenario of this one-day lecture program, Dr. J. Thirumal Sir, respected staff members from various departments, the Associate Professor and Head, Department of Psychology, Dr. Nagalakshmi Ma'am, my dear staff members of Center for Yoga Studies, and my dear student friends. Very good morning, one and all presented here. It is with an immense pleasure and deep sense of gratitude that
I'm extending a warm and grateful welcome to each and every one of you on this one-day lecture program with the theme of Yoga philosophy and practice. This is the first time which ICPR has sponsored this one-day lecture program for our Center for Yoga Studies. At this time, the world is increasingly seeking balance, well-being, and inner peace. Yoga stands a timeless guide, not as a set of physical exercises, but as a holistic science that integrates body, mind, and spirit. Today's program is a humble step in understanding this ancient wisdom that has its roots in old soil and continues to inspire millions across the globe. We are truly honored to host the distinguished speakers. Dr. V. Suresh sir is going to deliver the lecture with the title of Positive Psychology in Yoga, and Dr. J. Thirumal sir with the title of Yoga for Philosophy, and Dr. V. Susila is going to, and Dr. C. Sandhi are going to take yoga practice along with the demonstration for the benefit of the students. The main aim of ICPR sponsored one-day program is to focus. Along with the celebration of International Yoga Day, the students should be benefited and they should be aware with the yogic practices. I take this opportunity to welcome our beloved chief guest, Dr. V. Gopinath sir, who is my sir, whose presence adds a great value to this gathering. Your support and encouragement towards the promoting yoga education is deeply appreciated, sir. I want to acknowledge and I want to place another important value that during his tenure, the NAC committee has come. All the NAC work has been done by his tenure only. And he has taken much effort to make this center to become as a department of yoga. Still the progress is going on. And definitely we will take all those efforts which you are taking, sir, we will put forth, sir, definitely. Once again I welcome you, sir. A warm welcome to our respected resource persons. Dr. V. Suresh sir, formerly a director, professor at Department of Psychology, who has also taken much effort to uplift this Center for Yoga Studies. கடந்த 26 ஆண்டுகளாக இந்த யோகா மையமானது படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுடைய சீரிய தலைமையிலான மிகப்பெரிய அளவிலே யோகா மையத்தினுடைய பெயர் உலக அளவிலும் இந்திய அளவிலும் பெயர் பெற்றுள்ளது. Last year we have celebrated 25 years of completion of yoga education. Silver Jubilee celebration. நீங்க உள்ள வரும்போது ஒரு monument பார்த்திருப்பீங்க. And we have created a smart classroom for the benefit of students. இது எல்லா எஃபோர்ட்டுமே கோபி சார் மாதிரி, சுரேஷ் சார் மாதிரி, இங்க இருந்த வெங்கடாஜலம் சார் மாதிரி, விஸ்வநாதன் சார் மாதிரி, பாபு சார் மாதிரி, இங்க இருந்த ஃபார்மரி டைரக்டர்ஸ் போட்டு போன ஒவ்வொரு விதைகள் இன்று மரமாக மாறும். அவங்களுடைய எஃபோர்ட் பின்னாடி வரவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட செஞ்ச ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இன்னைக்கு நாங்க நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு நம்ம மீட்டிங்ல கரண்ட் போயிடுச்சு, ஆனாலும் இந்த ஹால் வெளிச்சமா இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் இன்வெர்டர் பல்ப் இங்க போட்டுருவோம்.
இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சிருக்கோம். இருந்தாலும் அது ஒரு ரிமார்க்கபிளா இருந்தது. அது எல்லா விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸுக்கும் ஆணிவேராக இருந்தவர்களில் இருவர் நம்முடைய மேடையில் இருக்கிறார்கள். And also I am very happy to welcome another resource person, Dr. J. Thirumal sir. I already told that a backbone of this scenario. இது சார் வந்து புரோட்டோகால் நான் வந்து அங்க இல்லை, நான் இங்க உட்கார்றேன்னு சொன்னாங்க. பட் இட் இஸ் அவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹானர் யூ. ஏன்னா நாங்கள் வந்து நீங்க ஒரு ஹெச்ஓடியா வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களை அங்கே உட்கார வச்சிருப்போம். நீங்க ரிசோர்ஸ் பர்சனாக வந்திருக்கீங்க. அதனால வி வாண்ட் டு ஹானர் யூ with this place. So இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்றேன். இட் மே பி an official, பட் எங்களுக்கு அது வந்து ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் தான். we have applied for ICPR one day lecture program. சார் அப்ளை பண்ண பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு 2 daysல முடிய போது நீங்களே அப்ளை பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. we both got the chance to conduct this one day program, but due to the administrative setup they have asked ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு சென்டர் தான் கொடுப்போம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிலாசபியா சென்டர் ஃபார் யோகா ஸ்டடீஸ் கேட்கும்போது and he has given a chance to us, so we are very grateful to us sir. such a இந்த மாதிரி அவங்க வாங்கி தந்தாங்கன்ற மாதிரி சொல்றதுக்காக நாங்க அவங்கள ரிசோர்ஸ் பர்சனா போடல. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோசல் எடுக்கும் போதே அவங்கள ரிசோர்ஸ் பர்சனா போட்டு தான் அனுப்பிச்சிருந்தோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி நீங்க வர மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் பெறக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஐசிபிஆர் philosophical research. அவங்க ஆப்ட் பர்சன் அந்த மாதிரின்றதுனால அவங்க யோகா philosophyக்கு நம்ம ரிசோர்ஸ் பர்சனா நாம சூஸ் பண்ணோம். So with this few words, I once again welcome you sir. I also extended a cordial welcome to all the participants, the faculty members, the students who have joined us today. Your presence reflects a genuine interest in exploring the foundational philosophies and real world appreciations of yoga. Thank you one and all. Thank you, sir, for such warm and inspiring words. Honoring the guests, now I will request our beloved director, Dr. Karthikeyan sir, to honor our chief guest, Dr. V. Gopinath sir, PhD, Dean, College Development Council, and Professor, Department of Physical Education, Annamala University. Now I may request our respected director, Dr. P. Karthikeyan sir, to honor Dr. V. Suresh sir, former professor and former director, Center for Yoga Studies, Annamala University. Now I may request our respected director, Dr. P. Karthikeyan sir, to honor Dr. J. Thirumal sir, associate professor and head, Department of Philosophy, Annamala University. Inaugural address. Now I request our esteemed chief guest, Dr. V. Gopinath sir, PhD, Dean, College Development Council, and Professor, Department of Physical Education, Annamala University, to deliver the inaugural address. I kindly invite you, sir, to the stage to share your thoughts and insights. Very good morning to all and all. I hope you are very comfortable and sitting. Fine. I am very happy to stand before you this blessed morning with my well-wisher Dr. Suresh and my brother J. Thirumal and the director for Yoga Studies, Dr. Karthikeyan and Susla Madam,
and our faculty members and the young minds of this great university. I am honored after assuming a charge as a dean for CDC, College Development Council. This is my first function. I stand before you. For that, I sincerely, with the bottom of my heart, I thank the director to give me an opportunity for where I developed my career for the administration. Yes, as of having experience of 32 years in this university, still I continuing, but from Department of Physical Education, the first assignment was given for me to administrate the Center for Yoga Studies as a director 2019. This is not flattering myself. This I want to say how the precious department is, precious center this is. For that one I am saying. Immediately after 2019, I was given a chance here. Not even matter of 11 months, I was again promoted and elevated and thrown away from this body center to Tamil Nadu Sports University as a registrar for a period of 3 years. I am back, and last week I was here for conducting an examination for DDE program. The first year professor and these people are having love and affection over me because of it. They keep on calling me. With this understanding, I am also coming this morning. And now the university has given another assignment to me. All this what I am saying, if you have a hard work tendency, definitely you will have a choice. You will have a chance to serve for society in the humanities. I know the people who is sitting in the dais having wide experience in all dimensions. Hoping so, the experts called for this one-day lecture may impart knowledge on the purpose what they are coming here and what you are coming, what you are experting in this one-day lecture is. Because the academic jealousy is always there. So I was told by both the director as well as the department of philosophy that they had an opportunity to run this one-day lecture, to organize one-day lecture, but by creating and breaking the ice of jealousy of academics, the philosophy department gave the free hand to the yoga center because it is though it completed 25 years of service for the humanity, they gave the first opportunity for sponsored program. Thus, I want to make a mention here, a sponsored program to be organized by this Center for Yoga Studies. I personally thank Dr. J. Thirumal for giving a free hand to a free opportunity. Because if I am in that social situation, I don't allow. I want to pick it. Because it is a philosophy-based study. So it is my butter, it is my bread, why should I give? I will part like that. But the Magrano is kind of generous, and we are given this opportunity to the crawling baby of Yoga Center to grow further and further. Because the philosophers are having the mind, because the first study in the universe, the first teacher of the universe is philosopher. Then only the other studies has come, the warriors has come. Because how to live, what is the life, what is the purpose of our life, everything starts in philosophy only. In particular, the Indian philosophy speaks very much regarding this. So all our saints, all our yogis, all our great philosophers, all our great scientists, even we acknowledge the law scientist APJ Abdul Kalam, till him, all the most renowned scientists are speaks about the philosophy only. Philosophy is the base for all knowledge, wisdom, everything from there only it starts. So it's the right title, right lecture, where these young minds are in need of this type of information to push their life further with a good ambience. Otherwise, because in my time, during my time, it is, I can say it is 60s and 70s. As a child, we are born 6 together. In a family, my mother delivered 6 children. So we know what is what. But here, nowadays, we have maybe two kids sitting in front of me. Only one, hardly 1+1.
So there is no understanding of give and take or giving something to others. More possessiveness is more, but the philosophy speaks giving to others. Yoga is also says the give. Once you give something to them, you give great things to your hands. Until you are not giving, you won't get the opportunity to get better things to your career or life. So the high philosophies the Indian saints are giving in all time. Now these are the good faculties that has been invented for this one-day lecture to deliver and make you to think differently. Everybody is thinking. Think differently is the base for this one-day lecture. I hope you may enjoy the hours to come in the same day. Probably tomorrow maybe if God blesses everyone. Tomorrow may be a good day for you by what the knowledge you seek here, what the experience you had here, whatever the faculty says, please listen, not carry everything. This is my humble request to the audience of this hall. Don't carry everything, at least 10% of this message, which is acceptable by your wisdom, which is acceptable by you. Please carry that and be possible to practice it. I once again congratulate the organizing secretary and the organizing committee to have given me an opportunity to stand before you to share my views in this fine morning. May Lord Nataraja will bless you everyone if you got trust on him, otherwise nature will bless everyone. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring and enriching words. Very good morning, Honorable President here. So we are entering to the session 1 on the topic of positive psychology in yoga, for which I welcome our former director, Vote of thanks. To express our gratitude, I will now invite Dr. V. Sushila Ma'am, Assistant Professor, Center for Yoga Studies and Yoga Wing Head, Center for Distance and Online Education, Annamala University, to deliver vote of thanks. Respected and beloved Dean, College Development Council, the Directors, Center for Yoga Studies, and the Professor Dr. Suresh sir, Professor Thirmal sir, and the Head of the Department from Psychology, and the staff of Center for Yoga Studies, and PhD research scholars, and the students from Department of Psychology, Education, Philosophy. Very good morning to one and all present here. It gives me an immense pleasure and a deep sense of gratitude to propose the vote of thanks on behalf of the organizers for the inaugural function of the one-day lecture program on yoga philosophy and practices on the event of International Day of Yoga 2025. First and foremost, I extend our heartfelt thanks to the authorities of Annamala University, our respected convener, Vice Chancellor Committee convener, committee member, Professor D. Arichanvi Madam, and the Registrar in charge, Professor M. Prakash sir, for their kind support, encouragement, and for granting us permission to conduct this very useful program. We are very much grateful to the Indian Council of Philosophical Research, ICPR, established by the Ministry of Education, Government of India, for accepting our proposal and supporting the initiative. I would like to express my special word of thanks and sincere gratitude of today's chief guest, Professor B. Gopinath sir, for graciously accepting our invitation and delivering the vibrant inaugural address despite his very busy schedule, because just a week ago, Professor B. Gopinath sir is assumed charge as Dean, College Development Council, and he is a Professor of Physical Education and former Director of our Yoga Center. A profile assignment need. So your willingness to join us and your inspiring address truly made this event a grand success. Thank you, sir. Our deep appreciation goes to today's distinguished speakers of morning and afternoon sessions. First, Professor B. Suresh sir, former Director and Head of the Department of Psychology and former Director of Center for Yoga Studies. Thank you, sir, for graciously accepting our invitation and for your valuable contribution. Your insights are not only relevant to the present scenario,
but will undoubtedly inspire the audience with the positive thoughts and motivating words. Your engagement with the students will leave a lasting impact, and we truly appreciate your efforts to be here, that too from a faraway QA from Coimbatore, sir. Thank you, sir. Thank you. We do highly grateful to our Professor Dr. Tirmal, sir, Head of the Department of Philosophy. Not only has he graciously agreed to be the one of our key speakers today, aligning perfectly with the theme of this program, but he has also been a significant source of motivation and guidance from the very beginning. Sir, it was your initiative, encouragement and unwavering support that inspired us to apply for this proposal and bring this program to happen. Without you, sir, because sir has called me and he has guided to how to prepare the proposal, upload the documents and from the beginning, sir. Thank you, sir, for your continued support for being driving force behind this event. We also extend our sincere as head of the department for their kind presence and blessings. A special mention goes to Dr. Karthikeyan Madam for attending this program, and Dr. NLN Jayanti Madam and Professor Tirmal sir, head of the Department of Philosophy, for sending the students to actively participate in today's lecture. Their support played a crucial role in making this event a success. Thank you, Madam. I would like to extend my heartfelt thanks to our Director of the Center for Yoga Studies, who is also the organizing secretary of this program. Sir, your tireless efforts in planning, coordinating and ensuring the smooth organization of this event are highly commendable. We are also grateful to your warm welcome the perfect purpose of this event. Thank you, sir. A special note of appreciation goes to all the MS students, other students from psychology department, the education department and philosophy department for their enthusiastic and active participation. Your presence has added a great value to the program. Thank you, students. And I would like to all members, Center for Studies, Dr. Sudham and PhD scholars. He is also participants for this event from the Department of Physical Education and Center for Yoga Studies for their dedicated support in making all the arrangements. So once again, very good morning, Dr. Research here. We are entering to our today's session, one theory session on the topic of positive psychology in yoga, for which I invite our former director, former professor of Department of Psychology, Dr. Suresh sir. Sir, please. Okay, good morning, friends. I'm happy to be here. I'm happy to be here for this wonderful event. And as has been mentioned, basically, I'm from the Department of Psychology. And ever since I entered into the Center for Yoga Studies, I've been telling that yoga is predominantly a psychology, because the way it is taught in India is either from a philosophical point of view or from a health point of view. But unless the psychological aspects are considered and practiced, practice of yoga will not be complete and it cannot yield the desired results also. And a question may be asked, then why is it that all these years yoga psychology has not been popular, though you say predominantly it is popular? The reason is, traditionally Indian society was spiritually oriented. How many of you cannot understand Tamil here? Only one. Okay. So, spiritually oriented na சொல்லும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இமிடியேட்டா ரிலிஜனை தான் நினைக்கிறோம். பட்
psychologically speaking, religion or spirituality are not the same. The goal of religion is spirituality. Then ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சரி சார் அப்ப நான் ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கணும்னா கடவுள் நம்பிக்கை வேணுமா? அவசியம் இல்லை. இருக்கும், இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, பட் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Then what is spirituality? Psychologically speaking, spirituality refers to a belief in power beyond you. உங்களை விட ஒரு உயர்ந்த பவர் ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிற நம்பிக்கை. அது நீங்க இயற்கைன்னு சொல்லலாம், கடவுள்னு சொல்லலாம், விதின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா விதி இஸ் நெகட்டிவ். இயற்கைங்கும் போது பாசிட்டிவா சொல்றீங்க, கடவுள்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவா சொல்றீங்க, விதின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் ஐ அம் ஹெல்ப்லெஸ், நத்திங் இஸ் நெகட்டிவா நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அந்த இடத்துல விதின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ that way anything here, because நம்ம லைஃப் வந்து doesn't happen as per your complete plan. நடக்கிறது இல்லை. Many times you see that things happen beyond your plans. So which means there is something beyond you that is regulating our life situations. It is that belief that is called as spirituality. But அதுக்காக okay, something is beyond me, அதனால நான் எஃபர்ட் போடாம உட்கார்ந்துக்கிறேங்கிறது இல்லை. I will do my best because I have all the resources necessary. I am capable of doing all positive things. I will do my best, putting in all the efforts. Beyond that, whatever happens, I don't get discouraged, I don't get disappointed, etc. I feel that, well, there is something beyond me that has contributed to this. So, அந்த நமக்கு மேல ஒரு பவர் இருக்குங்கக்கூடிய அசம்ஷனுக்கு பேர் தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, சைக்காலஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிலீஃப்னு சொல்றோம். விச் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி ஓரியன்டட், உங்க லைஃப்னுடைய மெயின் கோல் என்னவா இருக்கும்னா கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ். அதுதான் மெயின் கோல். அதனால ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட, அந்த காலத்தில் ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, உங்கள் ஃபேமிலியோடு இருக்கீங்க, வயசான பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, உங்களுக்கு வேற எங்கேயாவது ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது, இல்லை பெட்டர் ஜாப் அடிக்கிறீங்க, இவங்களை விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டட். ஸோ அந்த அளவுக்கு சுயநலமான்னு கேட்டாங்க. விச் மீன்ஸ் நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்ஸை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு மற்றவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்ஸ்க்காக உழைக்கிறது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அதுதான் வாஸ் த லைஃப் ஸ்டைல் இன் தோஸ் டேஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் யாரோ உங்கள் கசின் அண்ணாமலையில் சேர போகிறாங்க, வேற உங்கள் ஃபேமிலி. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி இங்கே இருக்கு அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக இந்த ஹோல் ஃபேமிலி வில் அஸ்யூம் அவங்க வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டில் தான் தங்கிக்க போகிறாங்க. உடனே எல்லா டிஸ்கஷனும் ஓடும். எந்த ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எப்படி காலேஜ் கூட்டிகிட்டு போகணும், எப்படி திருப்பி கூட்டிகிட்டு வரணும், எல்லா பிளானும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்டில் தங்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வாஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். Whereas hostel னு சொன்னா whole family will get upset. How dare you put them in the hostel? That means எங்க வீடு உங்களுக்கு வசதியா இல்லையா, நாங்க எங்க கிட்ட இருக்கிறத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். வசதி இல்லாம இருக்கலாம், பட் எங்க கிட்ட இருக்கிறத நாங்க ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணுவோம். That was the feeling in those days. But what happens now? அப்ளிகேஷன் வாங்குறாங்கனாலே அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வராதிங்க, முந்தி மாதிரி இல்லை, இங்க வராதிங்க, இந்த ஊருக்கே அவங்க வரக்கூடாது, ஏன்னா எங்க வீட்டுக்கு வந்துருவாங்களோன்னு பயம். ஸோ இமீடியட்லி வேண்டாம் அண்ட் அவங்களும் ஹாஸ்டல் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வேர் life situation has changed from spirituality to materialism. என்னுடைய கம்ஃபர்ட் முக்கியம், என்னுடைய சுகம் முக்கியம், என்னுடைய தேவைகள் முக்கியங்கிற ஆங்கிள் நம்ம போயிட்டோம். அதனால தான் இன்னைக்கு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆன் தி இன்க்ரீஸ். Then a question may be asked, if that is the case, why was psychology not popular in the Indian context? And because the Indian system, philosophy, yoga system has rich information on psychology, but there was no such thing called psychology in the Indian system. Again, because we were spiritually oriented. Spiritually oriented, the goal is to enrich the lives of the larger community rather than focusing on yourself, whereas psychology focuses on specific individual. So that is why psychology was not important, though psychological knowledge was there. Say for example, when you build the wall, the quality of the wall depends on the quality of every single brick. So the brick is like psychology, the wall is the larger society. Every brick is important. So care was taken to make each brick strong enough. But for what?
for building a strong wall. For a healthy, strong society, healthy individuals are important. நீங்கள் மற்றவங்க லைஃபுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறது அந்த ஆங்கிள் தான் எல்லா ப்ராக்டிசஸும் இருந்துட்டு இருக்குது, இன்க்ளூடிங் யோகி ப்ராக்டிசஸ். ஸோ தட் இஸ் வை psychology was not prominent in the Indian system. Now we say there is Indian psychology. There is no such thing called Indian psychology. Psychology as a branch of knowledge emerged in the West. And based on that framework, psychological information was culled out from the Indian system like yoga, philosophy, etc. And then interpretation was given, which is now called as Indian psychology. So that is the reason it has very rich information on psychology, and it is deeper, richer compared to the Western psychology. That's why we have to see, and that's why I kept telling that unless yoga is taught from a psychological perspective, the common man cannot understand that. So, because unless I see the relevance for me, I'm not going to learn, I'm not going to follow that. அதுதான் விஷயம். நம்ம philosophically இருந்ததுனால காமன் மேன் என்ன நினைச்சா, சரி ரொம்ப ஹை லெவல் நமக்கு ஒத்து வராதுன்னு நினைச்சாங்க. It is not the case. That's what it is. So அந்த angle தான். When I was asked for that topic today, then I suggested that positive psychology in yoga. The topic can be seen in two ways. Positive psychology in yoga, or the other one could be yoga as positive psychology. When I have to speak yoga as positive psychology, even if you give me the time for the whole day, that is not enough. That's why I selected to talk on positive psychology in yoga. That is positive psychological perspectives in yoga. Right. Now, coming to the first aspect is positive psychology. So there are psychology students who know that, but there are other people also who may not know. So I would briefly explain that. So positive psychology is a branch that emerged during 1998. It was formally inaugurated in 1998. Even though theoretical explanations have been given even before, like psychologists like Abraham Maslow, Carl Rogers, etc. During the 1950s. It was formally inaugurated only in 1998 by Martin Seligman, the then American psychological president. Now, how is this branch different from other branches of psychology? Now, the other branches earlier, the belief was that if there is something negative in you, if it is eliminated, automatically positive will happen. So people were focusing more on the negative, the causes of the negative, and the ways of eliminating the negative. Like for example, simple prejudice. Prejudice is ஒரு கம்யூனிட்டி மேலேயோ, ஒரு ஜெண்டர் மேலேயோ, ஒரு நேஷனாலிட்டி மேலேயோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். That is what you call as prejudice. So, இப்போ அந்த குரூப் மேல உங்களுக்கு ஒரு prejudice இருந்ததுன்னா நீங்க அவங்கள நெகட்டிவா தான் நடத்துவீங்க, அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்க உதவ மாட்டீங்க. ஸோ அந்த வகையில உங்க பிஹேவியர்லயே அது ஒரு பிளாக்கா இருக்கும். ஸோ psychologists believed that prejudice has to be eliminated. And so they were competent in identifying the negative and developed competence in eliminating the negative. But when the negative is eliminated, the idea was that automatically the positive will happen. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இல்னஸ் இருக்கு, டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, மருந்து கொடுக்குறாங்க, மருந்து சாப்பிடுறீங்க, இல்னஸ் கெட்ஸ் ரெக்டிஃபைட், பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஹெல்த்தி ஆயிடுறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் உங்களுக்கு டானிக் தராரு, இந்த ஜூஸ் சாப்பிடுங்கிறாரு, இந்த விட்டமின் டேப்லெட் சாப்பிடுங்கிறாங்க. இட் டேக்ஸ் சம் டைம் ஃபார் யூ டு ரீகெயின் யுவர் ஹெல்த், which means it requires different type of efforts. When you are sick, you take medicine and boiled water குடிங்க, இந்த சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க, அந்த சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்கன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வருது. எதுக்கு? So that whatever negative that has gone into the body can be rectified. Okay, and the medicine சாப்பிடுறீங்க, அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வருது, then you are able to control. Now the illness is rectified, but அந்த weakness, உங்களுக்கு ஃபீவர் சரியான உடனே ஒரு வாரம் டயர்டா இருக்கு. So that is a time when
vitamin or tonic has to be given, not when you are sick. So now when it is given, you are ready to regain your health. I mean, these supplements are given, you are able to come back to normalcy, which takes some time. The same way, when a negative is eliminated, then you are ready to learn the positive. Not that you automatically become positive. Prejudice, what is the opposite of prejudice? Love, right? The positive. So, when you eliminate the prejudice, automatically you won't start loving people, etc. Because love again is a tendency for which you have to put in effort to learn. Any behavioral tendency has to be learned by putting in efforts. Automatically it will not come. So from negative, when it is eliminated, you become neutral. When you are neutral, you are ready to move in any direction. That is a time when positive is, opportunities for the development of positive is given. That is when you learn to love people. So that is how it happens. So this was the approach of most branches of knowledge, including psychology at the beginning. But subsequently, psychologists realized that eliminating the negative does not lead to the positive, and as a result, effort and opportunity is to be given for the positive. Fine. But even here, the approach was only to identify the negative. But negative இருக்குங்கிறதுனால உங்களுக்குள்ள எல்லாமே நெகட்டிவ் கிடையாது. There would be many positive right from the beginning. உங்களுக்குள்ள எவ்வளவோ பாசிட்டிவ் இருக்கலாம். But earlier அந்த பாசிட்டிவை பத்தி யாருமே யோசிக்கல, நெகட்டிவை பத்தி மட்டும்தான் யோசிச்சாங்க. அதை சரி பண்றதுல தான் ஃபோக்கஸ் இருந்தது. But subsequently it was felt that all of us are born with positive qualities also, but due importance is not given for developing the positive that is already there in the individual. Because நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவை கொடுத்தா, சின்ன வயசுல இருந்தே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்திருந்தா, you would have grown. For example, when you start going to school, you are good in some subjects, you are poor in some subjects, say for example mathematics or something. அப்ப என்ன பண்றாங்க? மேத்தமெட்டிக்ஸ் டியூஷன் வைக்கிறாங்க. மற்ற சப்ஜெக்ட்ல இன்னும் நல்லா படி நமக்கு யாருமே சொல்றது ஆல்ரெடி குட், அதை மறந்துடுறோம். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல வீக்கா இருக்க, அதுல நிறைய மார்க் வாங்கணும், அதுக்கு டியூஷனுக்கு போ. ஸோ அதுல போய் நீங்க கஷ்டப்பட்டு முட்டி மோதி மேத்தமெட்டிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணி பாஸ் பண்றீங்க. பட் ஆல்ரெடி நல்லா இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இன்னும் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, that will give you more satisfaction and that will contribute to your growth and that will give you a sense of achievement. That was not done earlier. இன்னைக்கும் நம்ம சொசைட்டில அது கிடையாது. பாசிட்டிவ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையவே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஈவினிங் ரூமுக்கு போங்க, ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணுங்க. ஒரு ஒயிட் பேப்பர் அண்ட் பென்சில் எடுத்துக்கங்க. திங்க் ஆஃப் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யூ, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆர் ரிலேஷன். யார்கிட்ட நீங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கீங்களோ அவங்கள மனசில் வச்சுங்க. மனசில் வச்சுட்டு ஒரு 2 minutes உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருங்க. இவர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டிஸ் என்னங்கிறது 2 நிமிஷம் டைமர் வச்சுங்க. நோட் பண்ணுங்க 1 2 3 4 5. 2 நிமிஷம் முடிஞ்சது, ஸ்டாப் பண்ணுங்க. தென் give yourself another 2 minutes time. அதே நபர்கிட்ட என்னென்ன நெகட்டிவ் இருக்குன்னு எழுதுங்க. கடகடகடன்னு லிஸ்ட் பெருசா வரும். அதை விட why is that? Not that the other person has more negative qualities. You are more skilled in noticing the negative qualities than positive qualities. That is what it is. Like when I give a lecture here, if the lecture is very good, okay, lecture முடிச்சிட்டு okay நல்லா இருந்துன்னு எல்லாரும் போயிடுவீங்க. வேற லெக்சர் ரொம்ப மகாமட்டமா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாரும் டாக்டர் போய் நாளை உடனே வெளியே அனுப்புங்க, we are not prepared to sit anymore. பட் நீங்கள் போய் லெக்சர் ரொம்ப நல்லா இருந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாதான் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் நான் நல்லா இருக்கேன். அதாவது ஆக்சுவலாக இருக்கிறது இல்லாததை சொல்லக்கூடாது. பட் அதை நம்ம பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட், இட் இஸ் பாசிட்டிவ், யூ கீப் கோயிங், மறந்துடுறீங்க அதை. Whereas நெகட்டிவ்ங்கிறது நம்ம இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ் இன் சம் வே, பாதர்ஸ் அஸ் இன் சம் வே. அஸ் அ ரிசல்ட் வி ரியாக்ட் இமீடியட்லி. So
பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் லேடிஸ். வீட்டில் சமைக்கிறாங்க, நல்லா சமைச்சு சாப்பாடை சர்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி இந்தியன் மென் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெயின் ஆகலை இந்தியன் கல்ச்சரில். ஸோ நல்லா இருக்கு, அவங்க பாட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அப்போ நல்லா இருக்குன்னு வராது, அப்படிதான் ரியாக்ஷன் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் அவங்க போனாலே. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நிறையா குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாதா. உடனே ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு போறாரு, நீ ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 3 தடவை சமைச்சு போடுற, வருஷம் பூரா போடுற, ஒவ்வொரு தடவையும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும். அப்ப நீ வந்து அப்ரிசியேஷன் எதிர்பார்த்தே தான் சமைக்கிற, மற்றவங்க சமைக்கணும்னு எதிர்பார்த்து ஆர்குமெண்ட்ல போகுது. மெயின் இஷ்யூ கெட் சைட்லைன். ஸோ அந்த இடத்துல ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அதே ஏதாவது கொஞ்சம் உப்பு குறைஞ்சிருந்து, காரம் அதிகமா இருந்தது, டக்குன்னு ரியாக்ஷன் வரும். உப்பே இல்லை, காரம் அள்ளி போட்டிருக்க, காரம் லேசா இருக்கும், வாயிலே வைக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும் நெகட்டிவா. பிகாஸ் நெகட்டிவ் அஃபெக்ட்ஸ் மோர். அதே இடத்துல நல்லா இருந்து இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த தடவை மோட்டிவேஷன் இன்னும் அதிகமாக வேணுமே நல்லா பண்ணணும்னு. பட் தட் இஸ் நாட் டன். தட் இஸ் வாட் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி இஸ் ஆல் அபவுட். ஐடென்டிஃபை த பாசிட்டிவ். இன்னைக்கு காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சுலாம் போனால் கவுன்சிலிங்னு சொல்கிறோம் அட்மிஷன். தட் இஸ் நாட் ரியல் கவுன்சிலிங். அங்கே என்ன நடக்குது, யூ அப்ளைட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பிரான்ச். If that branch is full, they say anga vacancy irukku, anga ponga inga ponga. It's only a business. That is not counseling. Means it should be done in your interest, not for my business. But here that is what is happening. Mark irundal kuda see உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, ஸோ நீங்க இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறத விட இந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா you would be better, you can be happy, you can be satisfied, you will be doing better. ஸோ அந்த கோர்ஸ் அதுதான் real counseling. What we are doing during admission in colleges is not counseling at all. So that is where a new approach emerged. And the new approach, like I told you, the then American psychological president Martin Seligman proposed this view. Adile our ideas were, one of the events was his daughter who was 8 years old. Like அவங்களுடைய டாக்டர் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் மார்க் கம்மியாக போச்சு. ஸோ இவர் அடிக்கடி சொல்லி காமிச்சிட்டு இருக்காரு, நீங்கள் நல்லா மார்க் வாங்கினு அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வீட்டில். நீ வாங்கின மார்க்குக்கு இது வேணுமா, நீ வாங்கின மார்க்குக்கு இது வேணுமான்னு திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சேம் திங் ஹேப்பன் தேர் ஆல்சோ. அண்ட் ஒன் டே ஹி வாஸ் வாட்டரிங் த பிளான்ட் இன் த கார்டன். The girl came and said, well, day after tomorrow is going to be my birthday. What are you going to get me? Immediately Seligman reacted, as usual. For the marks you have got in such and such subject, what gift do you expect? Immediately the girl reacted. நீங்கள் நிறையா மார்க் வாங்கினதை பார்க்கல, நான் குறைச்சி மார்க் வாங்கினதையே தான் பேசிட்டு இருப்பீங்க, நிறையா மார்க் வாங்கினதை பார்க்கல. That's right, struck him. Okay, that is true. We never notice the positive. We don't appreciate the positive. We don't encourage the positive. So such events made him think differently and came out with a new branch of psychology called positive psychology. Now, coming to the meaning of positive psychology. It's a branch of psychology that focuses on the positive aspects of human experience. Positive aspects of human experience such as well-being, happiness and thriving. Now, what it implies is positive psychology is a branch which tries to focus and study about positive experiences. When you say experience, on the one side the event that is happening outside, on the other side the changes that are happening within you also. Positive and negative should happen. So that way, as the example I gave you, like சமைச்சு போடுறீங்க, அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷனே இல்லை, யூ ஆர் டிஸ்கரேஜ், யூ ஆர் டிசப்பாயிண்டட். ஓகே, எக்ஸ்பிரஷனே இல்லையே அப்படின்ட்டுன்னு. பட் there can be another thing. It is not his way of showing appreciation, but the way he eats, you should be able to understand that the food is good. That way you can enhance your positive experience. We don't do that. Instead we keep on blaming the other person for not doing that. Instead, try to see and experience what you experience, both positive as well as negative. And usually we focus more on the negative, and ultimately it adds to our unhappiness in life. So positive psychology
tries to focus on those positive experiences which lead to positive feelings such as well-being, happiness, as well as thriving. Like when you say well-being, well, where a feeling of good, both psychologically as well as physically. When you say happiness, when your desires are fulfilled by the outside aspect, you feel happy. Then thriving. When you say thriving, what it implies is that you use your resources to the maximum possible extent for the benefit of others. As a result, you are able to grow. That is what you call as thriving. So, the branch tries to focus on, such aspects. So, it's a new branch of psychology. Then what are the goals of positive psychology? See, initially I'll be talking about positive psychology, then we will go to yoga to see how yoga is positive psychology. So, to understand and promote human flourishing by studying factors that contribute to positive emotions, positive relationships, and a sense of meaning. So, it tries to understand the factors that contribute to positive emotions, like depression is on the increase now, stress is on the increase now, anxiety is on the increase now. So that way, negative emotions are on the increase. Why is that? Then what are the things that will promote positive experiences? We need to identify those factors. Like for example, the example that I usually quote is examination stress. We say that examination is the cause of the stress. If you analyze deeply, examination per se is not the cause of the stress. There are budding teachers here, I am telling for them also. Examination is stressful in சொல்றோம், அதனால examination 5th standard வரைக்கும் இல்லை, 8th standard வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்றோம், a wrong move. Psychologically speaking. அப்ப examination stressful ஏன் சொல்றோம்? காரணம் எக்ஸாமினேஷன் பர் சே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கிடையாது. அந்த எக்ஸாமினேஷன் மார்க்குக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் இஸ் த காஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு குழந்தை 85 வாங்கியிருக்கு, இன்னொரு குழந்தை 87 வாங்கியிருக்குன்னா யூ ஆர் சுப்பீரியர், யூ ஆர் இன்ஃபீரியர், ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கை கொண்டு போயிடும் அந்த குழந்தைக்கு. 85 87 நாட் மச் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஸ், பட் ஒரு மார்க் கூட மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இந்த அட்மிஷன்ஸ் டு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் எட்ஸெட்ரா. அந்த அளவுக்கு எக்ஸாமினேஷன் மார்க் இஸ் அ ஹியூமிலியேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். In our days, there was not so much competition. Minimum mark vaangi pass panna, my parents used to be so happy. Yes, pass the examination. Competition illa niki. Whereas today, 90% vaangina kuda parents are not satisfied. 98 vaangala, 99 vaangala. So it is humiliating for the child. And ultimately, enna mark vaangalana, I am a good for nothing person, I am an inferior person ங்கிற feeling நம்ம create பண்றோம். அப்ப examination ஒன்னையே stress வந்துருது. அப்போ எக்ஸாமினேஷனே வேண்டாங்கிற ஃபீலிங் வருது. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், எக்ஸாமினேஷனை மட்டும் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். அகைன் டீச்சர்ஸ் நிறையா பேர் ஃபியூச்சரில் டீச்சர்ஸாக இருக்க போகிறீங்க. when a test is conducted, give a feedback to the child. Don't give just the marks, give a feedback. 4 கொஸ்டின் இந்த குழந்தை ஆன்சர் எழுதுதா, எந்தெந்த இடத்துல ஆன்சர் கரெக்டு, எந்தெந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லை, அண்ட் ஏன் அது கரெக்டா இல்ல, வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதெல்லாம். தென் அப்ப நான் ஏன் தப்புன்னு எனக்கு புரியும் பொழுது ஐ வில் டேக் எஃபர்ட் டு ரெக்டிஃபை தட். when I have taken effort to rectify that, then I will be motivated. நான் எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து கேட்பாங்க என்னைக்கு டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. So that way, and there is a difference between a feedback and a criticism. கிரிட்டிசிசம்ங்கிறது நெகட்டிவா மட்டும் சொல்றீங்க, and what is expected to சொல்லி இது தப்பு, இது தப்பு, இது தப்பு. what is right, என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல, ஸ்டூடெண்ட் குழம்புறான் அந்த இடத்துல. அதனால தான் என்ன பண்றான், வேற ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஆன்சர் இருக்கா, நீங்க அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்களா, அதை பிளைண்டா காப்பி பண்றான், வேலை முடிஞ்சு போச்சு, அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. whereas in feedback, first you mention the positive. பாசிட்டிவ் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட் எழுதுறான், 20 பக்கம் ஆன்சர் எழுதியிருக்கான், பட் ஒரு லைன் கூட கரெக்டாக இல்லை, பட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகாக இருக்கு. முதல்ல அதை சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைட்டிங் எவ்வளோ முத்தாக இருக்கும், ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை பார்த்தா எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது, என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்னாலேயே படிக்க முடியாது, இவ்வளவு அழகாக எழுதுற,
கொஞ்சம் படிச்சானா மார்க் வாங்கிடலாமே, that will motivate. வேற எடுத்தவனே நீ ஆன்சர் எழுதியிருக்க உனக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா உங்களை விட்டு இன்னும் அந்த குழந்தை ஓடி போயிடும். ஸோ நோட்டீஸ் த பாசிட்டிவ் அண்ட் அப்ரிஷியேட் த இல்லாத பாசிட்டிவை சொல்லாதீங்க. தென் அந்த சேம் பர்சனுக்கே தெரியும் போய் சொல்றான் அப்படின்ட்டுன்னு. இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவை நோட்டீஸ் பண்ணி இந்த பாசிட்டிவ் உனக்கு இருக்குங்கும்போது ஆல்ரெடி the person knows the positive is there in me. When others notice it and appreciate, I will be motivated further. That is important. நீங்க மட்டும் அது ஒரு டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸாக வச்சு பாருங்க. when you come across any person, ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருக்கலாம், ரிலேஷனாக இருக்கலாம், உங்களுடைய எனிமியாக இருக்கலாம், when you come across them, try to notice the positive in them. என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு தேடி தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் மாசம் இல்லை கொஞ்சம் வருஷம் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யாரை பார்த்தாலும் பாசிட்டிவ் தான் தோணும், நெகட்டிவே தோணாது உங்களுக்கு, எனிமீஸே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் செட். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரெடிலி நோட்டிஸ் த பாசிட்டிவ். That type of an attitude has to come. So positive psychology tries to identify the factors that contribute to positive emotions. Positive emotions like joy, happiness, gratitude, etc. So that type of a feeling should be developed in people. Then positive relationships. So when you say positive relationships, where we help each other, we don't focus on the negative of the other person. Instead, we accept the other person with his negative also. Accept him for what? And a negative இல்லாத human beings இருக்க முடியாது. உங்க யாராவது ஒருத்தர் எங்கிட்ட நெகட்டிவே இல்லை, நான் பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங் நினச்சிங்கன்னா இமீடியட்டாக மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். It's as simple as that. அதனால் நெகட்டிவ் இல்லாத, நெகட்டிவ்ங்கிறது என்ன? அண்ட் inadequacy in something. நமக்கு லைஃபுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேண்டிய எல்லா அனுபவமும் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் டீச்சராக இருக்கீங்க, ட்ரைனிங் எடுக்கிறீங்க, யூ மஸ்ட் பி a good teacher. இன்னொருத்தர் மேனேஜராக இருக்கிறவர் உங்கள் மாதிரி நல்ல டீச்சராக இருக்க முடியாது. காரணம் உங்களுக்கு அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் அவருக்கு அதில் இல்லை. பட் அவர் நல்ல மேனேஜராக இருப்பார், உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காது. ஸோ தட் வே there are inadequacies in every one of us. Only thing we need to identify and try to overcome them based on whatever is required for the life situation. So when you do that, then automatically positive emotions will come, provide the opportunity for the development of such positive. And when you come to relationships, what is positive relationship? Relating with one another, sharing with one another, helping each other. இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒன்றா சினிமா போகிறாங்க, ஒன்றா ஹோட்டல் போகிறாங்க, ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க, சினிமாவை பற்றி பேசுகிறாங்க, ஹோட்டலை பற்றி பேசுகிறாங்க, ஆனால் பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஷேர் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது. இந்த ஷேரிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்பொழுது தான் என்ன ஆகும்னா பாதி பிரச்சனை ஆல்ரெடி நீங்கள் அந்த பிரச்சனை உலகத்திலேயே உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அவர் இதை போல் 3 மடங்கு இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது நமக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும். ஸோ அல்டிமேட் ஒன்று. இன்னொன்று, நீங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் என்ன தப்பு, அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு அவர் சொல்லுவார். அப்போ தான் உங்கள் தப்பு என்னன்னே தெரியும். இல்லைன்னா நமக்குள்ளே என்ன தப்பு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஷேர் பண்ணும்பொழுது தான் அவங்க உங்ககிட்ட என்ன போகிறா, அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது தென் யூ ஃபீல் பெட்டர், யூ சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப், அக்கார்டிங்லி யூ கோ. பட் அந்த மாதிரி ஷேரிங் இன்னைக்கு ப்ரெசன்ட் டே கான்டாக்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இல்லாததுனால தான் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் சூசைடுக்கு போகிறாங்கன்னா காரணம் என்னென்னா மற்றபடி நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை. அதுதான் விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் மட்டும்தான் உலகத்திலேயே ஃபெயில் ஆனீங்க, வேறு யாருமே ஃபெயில் ஆகலன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் வில் அப்பியர் டு பி ஸோ மிசரபிள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் ஒரு ரிசல்ட் என்னாச்சு, 3 பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டா, நம்ம ஒன்றில் தான். ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும், நான் படிக்கலாம், நான் நல்லா பண்ணலான்ட்டுன்னு. ஸோ ஷேரிங் ஆஃப் அண்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் நம்ம யாரை வேணால் எழுதி வச்சு ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இன்டிமசி, நம்ம ஃபீலிங்கை யார், நம்ம உணர்வுகளை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். That's why it is said, misery loves company, but not any company. Misery loves miserable company. ஆனால் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் மார்க் குறைஞ்சி போச்சுங்கிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட போகிறீங்க, நீ எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்காரு, தென் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் போயிடுறீங்க. அடுத்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட போகிறீங்க, 3 பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டாரு, இவங்க சரியாக டீச் பண்ணவே இல்லை, இந்த நோட்ஸ் தப்பு, சிலபஸ் தப்பு, வேல்யூவேஷன் தப்பு, அது இதுன்னு ஒரு எலாபரேட்டாக 2வது ஒருவர்கிட்ட தான் பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவர்கிட்ட பண்ணுறது இல்லை. காரணம் என்ன? அவர்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா உன்னோட டிஸ்டிங்ஷன் ஏதோ தப்புன்னு அர்த்தம். அவர் திருப்பி நீ படிக்கல, நீ மக்கு, அதுக்கு என்ன இப்போ மார்க் ஏன் இது பண்ணுற, எக்ஸாம் நிறைய ஏன் ப்ளேம் பண்ணுறேன்றவாறு இன்னும் அக்ரவேட் ஆகும் உங்கள் பிரச்சனை. வேறு இங்கே வரும்பொழுது இவரும் அதே ஃபீலிங்கில் இருக்கிறதுனால யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ரிலேட்டிங் வித் தட் பர்சன். That's why sharing is important. அந்த காலத்தில்
வீட்டில் இருந்தது, வீட்லேயே அந்த மாதிரி ஷேரிங் இருந்தது. இன்னைக்கு வீட்லேயே இல்லை, அதுதான் பிரச்சனையே. பிகாஸ் பழைய காலத்தில் உங்களுக்கு டிவி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ நைட்டு டின்னர் டைமில் ஹோல் ஃபேமிலி வில் சிட் டுகெதர். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நடந்தது, லைக் குழந்தை ஸ்கூலில் என்ன நடந்தது, என்ன டீச்சர் இப்படி மிரட்டினாங்க, இல்லை இப்படி நல்லா பண்ணேன், என்ன டீச்சர் பாராட்டினாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு ஷேர் பண்ணோம். ஃபாதர் என்ன பண்ணுவார், ஆஃபீஸில் இது நடந்தது அப்படிம்பாங்க. மதர் என்ன சொல்லுவாங்க, நைபர்ஹுட்டில் இது நடந்தது. இதெல்லாம் வந்து ஷேரிங் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் கிடையாது, ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ். அந்த ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் வரும்போது தான் அந்த பாண்டுன்னு ஒன்று வரும். இன்னைக்கு நம்ம அதே ரூஃப்ல இருக்கமே ஒழிய அந்த பாண்டுங்கிறது இன்னைக்கு மெனி ஃபேமிலிஸ் இல்லை. காரணம் ஷேரிங் இல்லை. ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இஸ் மொபைல் ஃபோன். That's what it is, where you don't relate with people. You see, life should center around human beings, not among machines. But இன்னைக்கு நம்ம தவறான வழியில போயிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்றோம்னா, எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கன்வீனியன்ட் இல்லையோ உடனே ஒரு மிஷினை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். அண்ட் அல்டிமேட்லி என்னது, சி ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நடக்குது. எக்ஸாமினேஷன் நடக்குதுன்னா இன்விஜிலேட்டர்னு போடுறாங்க. எதுக்காக இன்விஜிலேட்டர் எதுக்கு அப்பாயின்ட் பண்றாங்க? எஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்விஜிலேட்டர். அப்புறம் இதுக்கு சிசிடிவி கேமரா எக்ஸாம் ஹாலில். அப்போ நீங்கள் டீச்சரையும் நம்பலை, ஸ்டூடெண்ட்டையும் நம்பலை, ஹியூமன் பீயிங்ஸை நம்பலை. ட்ரஸ்ட் த மிஷின். இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க, your home is a place where you are supposed to be safe and secure. அங்கே எதுக்கு சிசிடிவி கேமரா? சிங்கம் வந்துடும், புலி வந்துடும்னா you don't trust another human being. So we go away from each other. Same way when you are driving on a road, ஒரு புது ரூட்ல நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, அண்ட் ஓல்டர் பீப்புள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் இருந்தா கூட காரை நிறுத்தி ரோட்ல யாராவது இது எப்படி போகணும்னு கேட்பாங்க. வேற யங்ஸ்டர்ஸ் ரிலை ஆன் த மேப் ராதர் தேன் டாக்கிங் டு ஆன் த கம்ப்யூட்டர். ஈவன் நிறுத்தி கேட்கலாம்னா கூட வந்து இல்லை கூகுள் மேப்ல போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே ஒழிய they don't talk to people. So you are going away from people. When you go away from people, there will be mistrust between people. You don't understand. அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் எங்கே வரும், ஹாப்பினஸ் எங்கே வரும்? ஸோ அல்டிமேட்லி காம்படிஷன். எக்ஸாமினேஷனுக்கு சீரியஸாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. என்ன இது உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்த உடனே புக்க முடிச்சுட்டு போயிருந்தேன், தொடவே இல்லைப்பா அப்படிமா, ஏன்னா அவர் படிச்சுட்டு வரான். வேற நான் இது படித்தேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா, அவர் நான் இது படிக்கல, நான் இந்த சாப்டர் படிச்சுட்டேன், நீங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 2 பேருக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும். அதை விட்டுட்டு படிக்கவே இல்லை அப்படிங்கும்போது அப்போ அவருக்கு இவங்க தெரிய வந்துடும், போய் சொல்றீங்கன்னா அவரும் போய் சொல்லுவார், நம்ம மாற்றி அமர்த்திட்டே இருப்போம். அப்படிதான் நீங்க ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் ஆன் லைக் திஸ். When we help each other, both of us will grow. But unfortunately, such positive relationships are gone in the present day materialistic society. That's another aspect. And a sense of meaning. When you say sense of meaning, why do you want it? Ultimate goal in life. அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் இருக்கலாம், அல்டிமேட்டா உங்களுக்கு லைஃப்ல என்ன வேணும்? Many of us do not know. Why are you doing B.Ed? Because I want to be a teacher. Is it because you like teaching? No. Then why? Maybe I may get a job easily as a result I'm doing. So you don't have a very clear long-term goal which will contribute to your satisfaction and happiness. அந்த கோல் இல்லாம ஏதோ ஒரு ஈஸி கோல் யாரோ சொன்னாங்க, இல்லை நாங்கள் சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் you are not happy in what we are doing. So there should be meaningfulness in what I am doing. Ultimately, it contributes to my growth. It contributes to the welfare of other people also throughout life. Adala again I would say, most of you are women. I'm telling. Indiyukku nilala women வந்து it's a male-dominated society. அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு, to a certain true. And women believe that being a housewife is a very inferior role. That is not the case at all. I would say that is the most superior role in the whole world. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, number 1, your efforts directly satisfy the needs of the other people. நீங்க சமைச்சு கொடுக்குறீங்க, அவங்களுடைய நீட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. வேற the male பணம் சம்பாதிச்சுட்டு வர்றாரு, பட் பணத்தை நேரம் சாப்பிட முடியாது. அப்போ அது செகண்டரி. அவர் டைரக்டா உங்க தேவையை பூர்த்தி பண்றது இல்ல, நீங்க சமைக்கும் பொழுதுதான் டைரக்ட்லி சாட்டிஸ்ஃபை த நீட். அண்ட் when it directly satisfy the need, அதனாலதான் எந்த ஃபேமிலியில பாருங்க குழந்தை வந்து அம்மாட்ட தான் க்ளோஸாக இருக்குமே ஒழிய அப்பாட்ட இருக்காது. காரணம் அம்மா தான் கூடவே இருந்து அதனுடைய டே டு டே நீட்ஸை டைரக்டா சாட்டிஸ்ஃபை பண்றவங்க. அப்படி அம்மா எம்ப்ளாய்டா இருந்து சர்வன்ட் மெய்டை விட்டுட்டு போயிருந்தா குழந்தை சர்வன்ட் மெய்ட் கிட்ட க்ளோஸா இருக்கும் அம்மாவை விட.
then amma is unhappy. நான் உன்னோட அம்மா நீ எங்கிட்ட க்ளோஸா இல்ல சர்வன்ட் மைட் கிட்ட சொல்ல, நீ பண்ண வேண்டிய ரோல் சர்வன்ட் மைட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And not only that, as you perform the role of a homemaker over a long period of time, you become an expert in that. சமையல்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும், நாளைக்கு உங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல, அவங்க குழந்தைங்க வரும்பொழுது என்ன பண்ணும், அம்மா பண்றது அவ்வளவு நல்லா இல்ல பாட்டி, பாட்டி நீங்க செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ உங்களுடைய லாஸ்ட் டே வரைக்கும் யுவர் லைஃப் இஸ் மீனிங்ஃபுல், யுவர் லைஃப் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், யுவர் லைஃப் இஸ் என்ஜாயபிள் இன் தட். But so being a housewife doesn't mean it is an inferior role. Please don't consider that. So that way, when you are able to directly satisfy the need of people, one. Number two, when you are able to contribute or enrich the lives of people throughout, then you can be happy. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பணம் சேர்த்துக்கு ஐடியில் போய் எத்தனை பேர் சேர்றாங்கன்னா, ஐடி எதுக்கு சேர்ந்த உடனே நிறைய சம்பளம் வரும். ஸோ சம்பளம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சூசைடு பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் இருக்கிறவங்க தான் நீங்கள் நிறையா இருக்கு தேன் அதர் பீப்புள். தென் வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் இன் லைஃப்? லாங் டேர்ம் கோல் பணம் மட்டும்தான். பணம் வேண்டிய அளவுக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் லைஃப் கம்ஸ் டு எ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், which should not be the case. Your goals should be related to other human beings, contributing to the welfare of other human beings. That is what we call as meaningfulness in life. And another thing, in யாரும் வேணா லைஃப்ல வந்து என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் வாங்க. No, I would say meaningfulness and commitment. ஹாப்பினஸ்ங்கிறது என்ன, உங்களுடைய டிசைர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆனா நீங்க ஹாப்பி, which means it is selfish in a way. அப்போ உங்களை ஹாப்பி ஆகிறதுக்கு more number of people are required. If you like good food, you need a person who is an expert in cooking. If you enjoy reading books, you need another person to share about books. If you like going to places, you need a person who enjoys going to places. ஒருத்தர்கிட்டயே இது எல்லாமே இருக்காது. Which means you need more and more people to make you happy. On the other hand, when you are committed to something, there are people outside who would be requiring your services. Like ஒரு டீச்சர் ஆயிடுறீங்க, டீச்சர் ஆகும்பொழுது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தரீங்க. நீங்கள் நாளைக்கு ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் கூட there will be more and more children who would be requiring your services. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்குது, நீங்கள் நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க, அண்ட் உங்கள் பென்ஷன் உங்களுக்கு போதும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல பணம் முக்கியம் இல்லை. அப்போ குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் நிறையா குழந்தைங்க யாருக்கெல்லாம் தேவை இருக்கோ எல்லாருக்கும் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை ஐ வில் யூஸ் ஸோ தட் தேர் லைஃப் கேன் பி என்ரிச். அதனால தான் இன் தோஸ் டேஸ் teaching was considered to be a noble profession. Was, not anymore. காரணம் அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அண்ட் பணமும் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஈஸிலி. அப்போ ஒரு நாலேஜை அக்வயர் பண்ணணும்னா ஒரு டீச்சர் வந்து அவருடைய மற்ற தேவைகளை எங்கேயாவது சுருக்கிட்டு அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் சேர்த்து புக்கு வாங்கி அதிலிருந்து தான் படிக்க முடியும். a lot of effort had to be made, a lot of sacrifice had to be made. And அப்படி நாலேஜை அக்வயர் பண்ணும்போது they knew the value of knowledge. Then அந்த நாலேஜை கொடுக்கும்போது அந்த காலத்தில் டீச்சர்ஸ் வந்து they gave it without expecting anything in return. அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க, ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டாங்க, ஆனால் டியூஷனுக்கு ஃபீஸ் கொடுத்தாதான் சொல்லி தருவேன்னு அந்த காலத்தில் சொன்னது இல்லை. That is why it was considered to be a noble profession. So that way, meaningfulness should be seen in terms of enriching the lives of other people. And when you are committed, then commitment in happiness, what will I get is the question. When it comes to commitment, what is it that you can give? So when you give more and more, you are satisfied more and more in life. Life becomes more and more interesting. That's why we say meaningfulness is important. Then, the nature of positive psychology. The focus on the good. It emphasizes the positive aspects of human life. Enhancing your potential, using the potential for the welfare of others, etc. So it focuses on the positive aspects of others. Next one, building strengths. That is, it helps individuals identify and build upon their strengths, resilience and character virtue, positive qualities, positive traits, etc. Next please. Then fostering well-being, promote well-being, happiness and a sense of purpose and happiness in life. Orientation. So when you say scientific in its orientation, what it implies is that it adopts scientific procedures or systematic procedures where the knowledge that you establish becomes authentic.
authoritative rather than making use of based on guesswork. Here you give an authentic information so that it can be used by other people. Then it goes beyond problem solving. Problem solving is when you encounter a problem, once you fix the problem, everything is over. But as far as positive psychology is concerned, it goes beyond problem solving, where once you solve the problem, what best you can do to make use of the resources of outside world and as well as your own resources, so that you will enrich the lives of people, you can contribute, you can grow, etc. So that is the positive aspect. The next one, application. Positive psychology can be applied to any walk of life. Wherever human life is there, positive psychology can be applied. Say, for example, families, for human relationships. Positive psychology can be applied to schools. We talk about positive schooling, positive teaching, etc. Positive psychology can be applied in organizations. So it can be applied to any life situation. Next. Coming to the important concepts in positive psychology. One is positive emotions. That is experiencing positive feelings such as joy, gratitude, contentment and hope, which contribute to psychological resources and overall well-being. What happens here is, in any life situation, try to see the positive. For example, there may be a teacher who may be very liberal in evaluating your assignment. There may be one teacher who may be very strict, make you redo it again and again. Usually, a teacher who is liberal is popular among the students. Again, I am telling you, B.Ed students இருக்கீங்க, நீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும்போது, if you are popular among the students, that means you are not doing your job properly. நீங்க ஈஸியா விட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். அதனால தான் பசங்களுக்கு உங்களை பிடிக்குது. If you are strict, students won't appreciate you when they are your students, but they appreciate you when they go out in the real life situation, when they see the benefit of what you have done in those days, they appreciate you lifelong, and that stands. That is reality. So, in that way, the experience, when a negative event occurs, even the negative event can contribute to positive aspects. For example, நீங்க எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனதே இல்லை, நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நான் இந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா அவர் எப்படி கன்சோல் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஃபெயில் ஆகிறவங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் நீங்க அசியூம் பண்ணலாமே ஒழிய எக்ஸாக்டா எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. The empathy may not be there. On the other hand, if you had the experience of failing, on the time it would be unpleasant, it would be depressing, it's a temporary setback. But you know how an individual would feel when he fails. Next time அவர்கிட்ட ரிலேட் பண்ணி எப்படியா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை கன்சோல் பண்ணணுங்கிறது தெரியும். So any negative event contributes to your growth. That's why a psychologist said, nothing fails like success. Like exam எழுதுறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் எழுதின உடனே 60 மார்க் வாங்குறீங்க, வேற இன்னொரு பேப்பர்ல எழுதின உடனே 20 தான் வாங்குறீங்க, படிக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் 60 வாங்குறீங்க. ரெண்டுல எதுல நாலேஜ் அதிகமா இருக்கும்? Second 60. And then you have கொஞ்சம் நிறைய effort போட்டிருந்திருப்பீங்க. So only when you fail, you put in more effort, and as a result, you develop your skills and you become functionally a better person. So that way, negative events contribute to your strength, not positive events. Okay. Engagement. Engagement means being fully immersed and absorbed in activities, often leading to a state of flow. When you are completely engaged in activity, அதாவது நீங்க வந்து உங்களை அதில் ஈடுபடுத்தி இணைச்சு ரசிச்சு செய்யும் பொழுது அதுக்குள்ள 1 மணி நேரம் ஓடி போச்சா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. Whereas when there is no engagement, every single minute will look like 1 hour. So that way, when you immerse yourself in anything that you do, there will be a free flow of something, and that contributes to betterment of the individual's personality. So engagement is another important quality. Relationships, strong supportive relationships. When you say supportive, what it implies is that when a person is experiencing some difficulty, immediately you provide whatever support you can so that the individual will be able to overcome that. That is what you call as some supportive relationship.
50 years ago பார்த்தீங்கன்னா the society used to be simple. இந்த மாதிரி complex population growth, it used to be simple. So when a person walks on the road, ஒரு சின்ன பையன் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தா அவன் யார் வீட்டு பையன்னு கூட தெரியாது. பட் பெரியவங்க யார் பார்த்தாலும் இம்மீடியட்டா அந்த பையனை மிரட்டி அந்த சிகரெட்டை தூக்கி போட வச்சுட்டு வீட்டில் வந்து சொல்றோம் பாரு அப்படின்ட்டு போவாங்க. That was the supportive relationship that you have. Negative, wherever happens, should be avoided, should be prevented. இன்னைக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு யார் எழுத்து வீட்டு பையன் முடிச்சா நமக்கு என்ன, சமைக்க எடுக்கிட்டா நமக்கு என்ன, நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். So such a supportive relationship is not there because there is a cutthroat competition. So it is in that sense the relationship is being affected. Then meaning in life, finding a sense of purpose in life, what for, like spirituality gives you that, it gives you that there is a purpose as to why it has happened. Say for example, உங்க பணம் யாராவது திருடிட்டாரு, திருடிட்டு போது ஒத்தரா இருக்கலாமான்னு ஒரு அசம்ஷன் வருது. பட் அந்த இடத்துல அவன் என்னுடைய பணத்தை திருடிட்டாங்கிறத மட்டும் நீங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, அவர் மேல 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 கோபம் வரும், உங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் வரும், எப்படி பழி எடுக்கலாம்னு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், ஓகே சரி இந்த பணம் எனக்கு உண்டானது இல்லை போல் இருக்கு, சரி அவருக்கு உண்டானதுன்னு போயிருக்கு, அதனால சரி that doesn't mean நீங்க பணத்தை தூக்கி போட்டுருங்க எனக்கு இல்லைங்கிறத விட்டுருங்கன்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ற வரைக்கும் பண்ணுங்க. பியாண்ட் தட் உங்க கண்ட்ரோலை தாண்டி உங்களை நடக்கும்போது நீங்க உங்களையே ஸ்ட்ரெஸ்ல போட்டுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. then you give it an interpretation beyond that's what it implies. So that way you try to see why I have lost my money, because probably somebody else needed that, or I'm indebted to him during the last birthday. அப்படி நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது the stress comes down and you see more and more meaningfulness in life. So that will make life more interesting. Next. Then accomplishment, achieving goals. When you say achieving goals, if the achievement of the goal is in proportion to your effort, there will be a sense of satisfaction, there will be a sense of achievement. Achieve பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது. அதாவது நீங்க படிக்கிறீங்க, எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட்டை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் வந்திருந்தா எஸ் ஐ ஒர்க் ஃபார் இட். எல்லாத்துக்குமே 70-80 கொடுத்துட்றாங்க, நீங்க அந்த அளவுக்கு படிக்கணும், உங்களுக்கே தெரியுது நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கே லாயக்கு இல்லைன்னு. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்காது. ஏதோ போனேன் எழுதுனேன் மார்க் கொடுத்தாங்க வந்துட்டேன். ஸோ லைஃப்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது. எனிதிங் can give you a sense of achievement only when it is in proportion to your effort. இன்னைக்கு நல்ல எக்ஸாம் எழுதுனீங்களா, ஒரு ரிலீஃப் தான் இருக்கு, சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. காரணம் என்ன, பிகம் லிபரல். லைக் என்னுடைய எல்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பிஏஓ எம்ஏஓ எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ங்கிறது பார்க்கவே முடியாதுன்னு. செகண்ட் கிளாஸ் 1-2 தான் பார்க்கணும். செகண்ட் கிளாஸ் வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் முன்னாலேயே நல்லா படிச்சிருக்காரு, இன்டெலிஜென்ட் அர்த்தம். தேர்ட் கிளாஸ் வாங்கினாங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அர்த்தம். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் வுட் பி தேர்ட் கிளாஸ். வேற இன்னைக்கு பாருங்க, ஆரம்பமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் மார்க் கொடுக்குறோம், டிஸ்டிங்ஷன்லாம் போய் நிற்குது. So, and the first class, I'm not saying you are inferior. The system has become liberal. As a result, it doesn't encourage you to put the maximum effort. அதனால பாஸ் பண்ணிட்டோன்னு ஒரு ரிலீஃப் தான் இருக்கே ஒழிய நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. அதில் சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் கம்ஸ். பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பைசா இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துவாங்க. எதுக்கு, ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் சைக்கிள் வாங்குறதுக்கு. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறேன், இது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு உண்டியலை போட்டு 5 பைசா 2 பைசாவா சேர்த்துருப்பாங்க. பின்னால ஒரு பணம் சேர்ந்த உடனே ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் துருப்பிடிச்ச சைக்கிள் வாங்கியிருப்பாங்க. பட் நான் சைக்கிள் வாங்கியிருக்கேன்னு ஒவ்வொரு பூரா காமிச்சிருப்பாங்க. சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட். காரணம் என்ன, அந்த துருப்பிடிச்ச சைக்கிளை துருப்பிடிச்சதை பார்க்கல அவங்க. இட் இஸ் a symbol of my sacrifice, my effort. அவ்வளவு பெருமையா இருந்தது. வேற இன்னைக்கு ஒரு புது கார் வாங்கினீங்க கூட அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லையே. வீட்டில் உட்காந்துக்கிறீங்க, கார் டீலருக்கு அவருக்கு கார் விற்கணும், உங்களை தேடி வர்றாரு. ஸோ ஃபார்மில் கையெழுத்து போடுங்க, அதில் என்ன இருக்குன்னு படிக்கிறது கூட கிடையாது, நான் ஃபில்லப் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் கையெழுத்து மட்டும் போடுங்க, கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்றீங்க. அவரே லோனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு, பேங்க் மேனேஜர் வர்றாரு, அவரும் சொல்ல நீங்கள் கையெழுத்து மட்டும் போடுங்க, மிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன், போட்டுக்கிறீங்க. ஸோ லோன் அங்கே போயிடுது. அடுத்த நாள் அவங்களே காரை கொண்டு வந்து வீட்டு வாசலில் போட்டுறாங்க. ஸோ வீட்டுலேருந்து நீங்கள் நகரவே இல்லை, கார் வீட்டு வாசலுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ திங்ஸ் ஹேப்பன் ஸோ ஈஸிலி. ஸோ தெர் இஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப். அதனால பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கார் வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளும் கார் வாங்கி ஆகணும். நமக்கு வேணுமான்னு நம்ம பார்க்கறது இல்லை, அவன் வாங்கிட்டா நம்மளும் வாங்கி ஆகணும். That is the type of attitude that we have. So that way we need to put in the effort to get whatever we want, that is accomplishment. Resilience.
Resilience is to bounce back after a negative event. Negative event, when it happens, you should not get discouraged. Instead, try to see where you went wrong and then try to rectify that. When you rectify that, then you grow. Like there is a psychologist by name Alfred Adler in psychology. அவர் ஒரு தியரி கொடுத்துருக்காரு. அந்த தியரியினுடைய சென்ட்ரல் கான்செப்ட் என்னன்னா ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி. அவருடைய தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் the driving force behind any behavior is feelings of inferiority complex இல்ல ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. feelings of inferiority. So நம்ம லைஃப்ல from time to time we feel inferior because situations is such. லைக் ஒரு சின்ன குழந்தை இன்னும் எழுந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கல, மற்ற குழந்தைங்க எழுந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே ஃபீல் இன்ஃபீரியர். உடனே என்ன பண்ணணும், அதுவும் எழுந்திரிச்சு உட்காரணும், ட்ரை பண்ணணும், எழுந்திரிச்சு நடக்கணும், ட்ரை பண்ணணும், because the motivation comes up. Now when the child goes to school, teachers knowledgeable இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும், நம்மளும் அந்த டீச்சர் மாதிரி நிறைய knowledge acquire பண்ணிக்கணும். So I feel inferior in front of my teacher. So in each situation you may feel inferior and then you take effort so that I can grow to that position. அதுதான் அது எப்படி வந்தது அவருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது he was very poor in studies and frequently அவர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தது. அதனால டாக்டர் சொன்னாங்க அவர் ஃப்ரீயாக விளையாட விடுங்க, அவர் ஃப்ரீ ஏர் வேணும்னு. அதனால பேரண்ட்ஸ் வந்து நீ படிக்கணும்னு கம்பல் பண்ணல, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் விளையாட செலவு பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா he failed in mathematics. Then when he failed in mathematics, most of us நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபெயில் ஆனா ஓகே போய் ஏதோ ஒன்று பண்ணி 40 மார்க் வாங்குற அளவுக்கு மினிமம் எஃபர்ட் போடுறோம், 40 மார்க் வாங்கின உடனே யூ ஆர் ஹாப்பி. But what Adler did was his reaction was very different. He worked on every single sum until he mastered it. அவர் அதை மாஸ்டர் பண்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் போட்டு பார்த்தார். Then he completed mathematics. He went to the next class. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போனப்போ ஒரு நாள் டீச்சர் ஒரு சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு போர்டில் ட்ரை பண்ணுறாங்க, டீச்சர்னால முடியல, தெரியல டீச்சர். She turned back and asked the class, is there anyone who can solve the sum? I am unable to. நம்மள என்ன வந்தால் என்ன பண்ணுவோம், ட்ரை கூட பண்ண மாட்டோம். டீச்சருக்கே முடியலன்னு என்னாலே முடியாது, பக்கத்தில் ஆட்ட அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், இல்லை வாட்ஸ்அப் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இங்கே என்னாச்சு, the same thing happened. But Adler stood up and said, I will do that. And whole class அவரை கிண்டல் பண்ணிச்சு, இன்க்ளூடிங் த டீச்சர். மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபெயில் ஆன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாரு, டீச்சர்னாலேயே முடியாது பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணாங்க. But to the surprise of everyone, he came to the board and solved the sum, and from that day onwards, he was considered to be the best student in the class. So என்ன ஆச்சு, எல்லா சப்ஜெக்டும் பாஸ் பண்ணிட்டேன், ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அடுத்த 3 மாதம் கழிச்சு எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும். 3 மாதம் நான் கம்ப்ளீட்டாக டைம் இருக்குது அண்ட் மற்ற சப்ஜெக்ட் நான் படிக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ 3 மாதமும் கம்ப்ளீட்டாக ஐ வில் ஸ்பெண்ட் ஆன் லேர்னிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா doesn't mean you are born inferior in that, no. What it requires is more efforts is required on your part to learn that. That's what it is. So when you put in the effort, you can overcome. So when a negative event occurs, don't get discouraged. Try to look back and see where you went wrong. Try to rectify that, and then you will be able to grow. That is what is called as resilience. Next please. Then character strengths and virtues. That is individual strengths and virtues. Each of us are born with certain positive aspects, abilities, etc. So those positive things are to be strengthened by taking efforts. So identification is the goal of positive psychology. Optimism. Never see negative things or outcome for the future. Always there will be a silver lining. Try to see the positive also. So when you see the positive, naturally you will keep on taking effort in achieving your goal. That is what you call as optimism. Then gratitude, a very important thing that is not there in the present day culture. You should be thankful whoever has contributed to your growth. You should always remember, it may be a small contribution or it may be a big contribution. Manasara thank pannu. For example, ஒரு லேடி என்கிட்ட ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு வந்தாங்க. வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டு செலவுக்கு பணம் தரதில்லை, நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன், அதுதான் நான் செலவு பண்ணுறேன், வீட்டில் அவர் ஹெல்ப்பே பண்ணுறதில்லை, வீட்டுக்கு வேண்டிய சாமான் எல்லாம் கூட நான் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் and which appear to be genuine. Then அதுக்கப்புறம் during the course of discussion, I asked her, okay, உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் என்ன,
பிகாஸ் அவங்களுடைய மெயின் இஷ்யூ எதுக்காக வந்தாங்கன்னா, நான் நிறையா கோச்சுட்டு தினம் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சண்டை போடுறேன். அவர் ஒரு நாள் சண்டை போட்டார், இப்போ பொறுமையாகிட்டார், இப்போ சண்டை போடுறதில்லை. பட் நான் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போடுறேன். ஏன்னா இதோட வீட்டில் உட்காருங்க, டெய்லி ஒரு நோட் புக் எடுத்து 5 நிமிஷம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பண்ணதை உணர்ந்து எழுதுங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அப்படின்னு. தென் ஷி செட், சார் 4 நாள் எனக்கு அவர் மேலே போகவே இல்லை. ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவாக நான் உணர்ந்தேன், இத்தனையெல்லாம் நல்லது பண்ணியிருக்காருன்னு உணர்ந்தேன். ஆனால் என்ன, அது 5வது நாள் ஐ கோ பேக் டு ஒரிஜினல் திங். ஏன்? அது நீங்கள் வருஷக்கணக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது டெம்பரரி தான். இது டெலிபரேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வளருமே ஒழிய, இல்லைன்னா அதுதான் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும். திருப்பி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடந்த உடனே அதுக்கு போயிடுவீங்க. தட் இஸ் வே யூ நீட் டு கண்டினியூ பாசிட்டிவ் விச் வி டோன்ட் do. எக்ஸாம்பிள், கடவுள் நம்பிக்கை வேணுமா வேண்டாமான்னு கேட்பாங்க. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சைக்காலஜி, கடவுள் நம்பிக்கை எப்போ கான்ட்ரவர்சி வருதுன்னா, கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு நீங்கள் கடவுள் இருக்காருக்கும் போது தான் கான்ட்ரவர்சி வருது. கடவுள் நம்பிக்கை வேணுமா வேண்டாமான்னு அதில் பெரிய கான்ட்ரவர்சி உங்கள்கிட்ட யாரும் ஆர்கியூ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ கடவுள் நம்பிக்கை ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் ரெகுலேட்டிங் யுவர் பிஹேவியர். பிகாஸ் நீங்கள் அந்த கடவுளை நம்புறதுனால அந்த அவருடைய ப்ராக்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் மனசார ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சபரிமலை போதும், அந்த 45 நாள் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களோ குடிக்கிறவங்களோ நிறுத்திடுறாங்க. ஒரு நாள் கூட ஐயப்பன் முன்னால் வந்து நீ குடிக்கக்கூடாது 45 நாளைக்குன்னு அவர் சொல்லலை. அப்போது வெளி உலகத்தில் நம்மளை டெம்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது. பட் நம்ம டெம்டேஷனை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி, ஒரு இது ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு இல்லை. அதனால நம்ம ஈல்டு ஆயிடுறோம். ஃபைன், ஓகே. இப்போ இந்த 45 நாள் நீங்கள் குடிக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா, அண்ட் ஐயப்பா வந்து உங்கள் முன்னால சொல்லலை. அப்போ உங்கள் நம்பிக்கை, ஐயப்பனில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உங்களை குடிக்காமல் இருக்க வச்சிருக்கு. அப்போ 45 நாள் இருக்குன்னா அது ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கணும். என்ன பண்ணிருக்கணும், 45 நாள் நான் தொடாமல் இருந்திருக்கேன், லைஃப்பில் மற்ற நாளும் அப்படியே இருந்துடுறேங்கிற நம்பிக்கை வரணும். ஆனால் என்ன ஆகுது, எப்படா 45வது நாள் முடியும், 45 நாள் முடிஞ்ச உடனே முதல் லிக்கர் ஷாப்பை தேடி ஓடுறேன். இந்த 45 நாள் இருந்ததே வேஸ்ட்டு. ரிலிஜன், கடவுள் நம்பிக்கைங்கிறது தேவைக்கு அர்த்தமே இதுதான். நம்ம டெம்டேஷனை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை அப்படின்னா, கடவுள் நம்பிக்கையினால நம்மளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்வழிப்படுத்திக்கிறோம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும், for the rest of my life I am not going to touch liquor. அதுதான் அவர் சபரிமலைக்கு போறதுடைய அர்த்தமே ஒழிய, வருஷம் 40 நாள் போய் சும்மா டூர் எங்கேயோ போற மாதிரி போயிட்டு வரல அர்த்தமே இல்லை. அதுக்கு நீங்க அந்த 45 நாளும் முடிச்சுட்டே இருந்துடலாம். It's not going to make any difference in life. So that is way. So we need to develop those aspects. So gratitude is an important aspect. Anything that you get in life, anything positive, you must be grateful to the concerned person. It can be God, it can be parents, it can be friends, it can be teacher, etc. So மனசார உங்களுக்கு அந்த gratitude இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து என்ன நமக்கு வேணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அடுத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னு நமக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளும் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும். So gratitude is an important aspect. Thank you. Now so far I have given you the essence of positive psychology. Okay, then a break for 10 minutes, we will come back. Dear participants, we have arranged small refreshments. It's available in the next hall. Please have your tea and a resume after 5 minutes. Okay, please.
ஓப்பன்லேயே பண்ணணுமா என்ன புரியல ஏன் எனக்கு ஓப்பன் கேமராவா அச்சோ கேப் ஓப்பன் கேமராவுக்கு ஓகே ஸ்டாப் திஸ் ஹவ் டு ஸ்டாப் திஸ் புரியுதுமா ம்